Yela na Siru hapa katika Bank Kitwa Shows. Unajua vile inakuwa. Leo tuko na mgeni wa heshima sana Mr. Hiram. Kama vipi? Kabu. Yela waambie mwanangu. Wanamuziki wenzangu Kenya mpo. Sasa mwanangu, kuna vile tumesikia kuna organization fulani umeanzisha. Nimekuwa nikicheki kwa social sites nini, kwa Facebook wapi. Watu wanaongelea kuhusu Tmgk. Unaweza kutuelezea what it's all about? Tmgk inamaanisha The Musicians Guild of Kenya. Ni union fulani ama association itakuwa ya wanamuziki na ambayo tunaanzisha sasa hivi. Tuseme guild ni association ambayo imeformiwa na the people who own that craft. In this case, it's the producers and the artists. So if you own certain works, you can form a guild that protects those works. So the Musicians Guild of Kenya ni wanamuziki ambao wana own any musical works of any kind, any genre. As long as you're in Kenya, you should join Tmgk. Na kuregister mtu anafaa afanye nini? Criteria registration ni simple, kama vile tumesema, lazima uwe Mkenya kitu ya kwanza, alafu ukuwe na musical works zako original, ndio zinaweza kuprotectiwa in terms of copyright. Prerequisite ingine ama requirement ingine ni ukuwe member wa MCSK ama any other CMO kama camp, prisk. Ndio tuweze kuprotect the social na economic right ya msanii ambaye ako ndani ya hizo CMOs. Yeah? Kuna difference between hii organization na MCSK? Ndio, kuna difference kubwa. Manake MCSK ni society ambayo inakusanya, tuseme kama ni royalties kutoka music users wowote, alafu ina disburse hizo royalties to the respective copyright owners. Hii Musicians Guild difference ni kwamba inahusisha wasanii kwanza pamoja na producer. MCSK inahusisha tu artist pekee. The Musicians Guild inahusisha the producers and the artists, the owners of the works. Na kitu try kudu ama kitu itafanya, hata si kujaribu, ita protect right ya any member wa Tmgk who is an artist or a producer in any way. Kama ni mambo ya copyright, unajua issues zote zina affect hao wenye hii craft ambayo tunaita muziki. So for instance, mimi nataka kuregister tuseme saizi. How can I come register ama how do I find you guys? We're starting registration on the 16th of September. That will be on a Monday. The offices are Soin Arcade. If you know Headbangers International, Soin Arcade, second floor. Utakuwa na officials na watakueleza any other information you want to know about Tmgk. For an artist ambao pengine yuko Kisumu ama Nyeri ama pengine Mombasa, how can that guy be part of this? The people in other counties were in the process of recruiting representatives from those counties so that they can also deal with the issue of registration in their respective counties. Sababu pia ku travel ni expense, you know. You can't use over 1,000 shillings to, unakuja ku spend 500 to register, whereby we could have structured it in a way that you can register where you are. Pia tutaki kuwe process ngumu. We're coming to every county. Kutakuwa na representative. Just follow us on the social networks, on Youth TV, alafu utapata details. Usio. Yeah. Kaboom. Registration fee ni punch to Sotano. I think we're the cheapest society right now. It's 500 shillings. That 500 shillings is gonna come in handy in terms of administration and kuendeleza hii guild yetu, unajua, to make it stable, and that is something we can revisit baadaye tukishaungana, unajua, kama ni kuongeza hiyo kiwango, ndio sasa kulingana na matumizi yetu kama guild, because we'll also have uses. I believe every musician can afford that. Utupatie pengine more of your objectives as a guild, ndio pia mtu aweze kujua zaidi. Zingine nimezitaja tuseme, but the main objectives tuseme ya kwanza, Tmgk will have a one-voiced union towards any, and I repeat, any obstacle yenye ina affect wasanii.
ama rather ina affect musicians, the producers and the artists. Yani itakuwa ni sauti moja na ni sauti kubwa ambayo the government, the policy makers would not ignore, because we'll have an issue to address, protect the social and economic right of the artist. Because the artist right now, as the industry is in Kenya, imeinuka kiasi, we're growing, but there's some loopholes, issues in the industry as it is zinatumeka safa kama wasanii, unajua. Tuseme umekosa kulipwa show, unajua. What are the standard rates of production, unajua. Hizo ni vitu si wenyewe kama Musicians Guild we can address and put standards. So in other words, one of the objectives will be to structure the industry. Financial framework. Yeah. It will structure the industry in terms of everything will flow, everybody will get paid. There will be no infringement. If there is, TMGK itakuwa na uwezo pia wa kwenda kotini, unajua. Yeah. So hiyo kutetea the members kwamba kuna infringement ndio ili spark your need ya create organization. Sijui kama kumekuwa nayo, kila mtu ako na experience. I want to say this categorically, that all of us as musicians are suffering. We're not getting the returns we're supposed to be getting. Everybody's putting in their inputs. People have managers, people have marketing strategies, but it would be zero work if these strategies are not planned for in terms of protection. Another main objective itakuwa ni overlook dealings za the CMOs and the artists and also the music users in that order. Kwanza CMO ni nini? CMO ni collective management organizations. These are the structures of the societies that the government allows to manage copyright issues. So in terms MCSK is part of them. CAMP. Yeah, it's MCSK, CAMP and PRISC. Yeah, and they are mandated by Kekobo. Kekobo ndio wanawapea license, which is the copyright arm of the government. Yeah. So yeah, these CMOs lazima tukue, TMGK itakuwa na hiyo objective ya overlook dealings za hizi CMOs na artists na pia the music users in terms of PSVs ulipa how much, unajua, club ulipa how much, because all of these music users pay. And then radio stations, a big issue. Radio stations zinapeana log sheets once they're making payments for the music they've used. Now these log sheets, the copy is only availed to the CMO, which is MCSK, in terms of the music played on radio. So the log sheets shows how many times the song has played. And so it justifies the money that is being given out to the CMO to distribute among its members. Kwa hivyo, hii log sheet ikipeanwa, tunataka tuwe hapo. As TMGK will have a representative to get a copy of the original log sheet. Na akipata copy hiyo, tukipata hiyo original log sheet, what we do, we'll upload it in the site, and when the artist goes to MCSK to collect their monies, they'll demand a log sheet alongside their monies, so that they go to the site ya TMGK, alafu wanaangalia kama hiyo log sheet ina tally na the one they got from MCSK. That way there will be a transparent way of distribution of royalties. Transparency manake ndo kitu ambayo ina fail katika copyright bodies ambazo sasa hizi na run Kenya. Manake kuna wasanii wanaenda pale, mtu anaambiwa song yako haijacheza ama imecheza once in 4 years, na wewe umeenda interview like 10 times in those 4 years, na hakuna vile unaweza interview song yako ikose kuchezwa. So there's something wrong. So TMGK tutaweza kupata representative ambaye na overlook hiyo issuance ya log sheet. So anakuja na original ama copy ya hiyo log sheet ambayo tuta-upload kwa site, na watu wanaenda kwa site wana compare na ile wamepewa na the CMOs. If it doesn't tally, then there's a problem. If it tallies, we continue. It's good, it's transparent. Yeah. Sindio? True. Yeah.